Приветствую вас, друзья. Снова это я, Кукелин. Ну, в общем-то, сейчас я буду расследовать это убийство Гнева. Гнев был убит ядом. Мне нужно поговорить с Шэрпом. Ну, его так зовут. И это такой аптекарь, видимо. Ну да. Продает лекарства всякие. Давайте сходим к нему. Для начала сохранюсь. Ой. Это, кстати, какой-то эльф. Happy to meet you. I'm looking for Sharpe. Sharpe was called out of the village suddenly. I am his wife. Can I help you with anything? Это то есть его жена. I needed to ask him about the poison. Yes, I recognize it. Very distinctive odor. Do you sell that type of poison here? Yes, we do. I don't know if we have any at the moment, though. The poison in that glass killed Ref. Did you know him? Ref is dead? By the gods! What can you tell me about him? We had a story. The three of us were friends long ago, but became angry when he became angry when Sharpe and I began living together. Who killed him? That dwarven student of his. What did he become angry when you began living together? He said it was offensive and damaging to the village for us to carry on like humans, as he put it. He felt you were violating elven customs. I believe that he was actually jealous. Sharpe and him fought often in later years. Did Sharpe hate Ref enough to kill him? I think Ref became a bit unbalanced. Of course, we all know that elves do not have it in them to wantonly murder each other over things like jealousy. Could Sharpe have poisoned Ref to protect you? If he had felt I was in danger, I believe he would do anything to protect me, even sacrifice himself. But as I said, elves would never even think of killing another. We take White's view of things, as you know. This life is only one that elves exist in. When we die, we go to another level. So, what purpose would a martyr serve? But yourself said that Ref was unbalanced. This is disturbing me. I don't wish to speak about it anymore. То есть, Гнев был... Он яростно воспринял новость о том, что Шэрп и его жена, вот эта, с которой я говорю, стали жить вместе. И, ну, тогда уже Шэрп и Гнев поссорились. Ну и, возможно, Шэрп, он как раз и отравил Гнева. I only have a few more questions, if I may. I have nothing more to say. Please excuse me. Ну ладно.
Она больше не будет об этом говорить. Айвори. Ее так зовут. То есть... Ну ладно, друзья. Давайте сходим к охраннику Джормунда. И расскажем ему о том, что, возможно... Ой-ой-ой. Я не хотел это делать. Так. Ну, подождите. Немного. Ну вот, друзья. Я снова здесь. Ну, чтобы вы не тратили свое время на то, как я совершенно случайно это вышло. Вообще надо этот камень не нужно совершенно. Я его вот сюда в инвентарь положу лучше. Back again, eh? I believe I know who killed Ref. Oh, and who would that be? Sharpe. Ref and Sharpe were in love with the same woman. Yes, I know all about that weirdness. But as I have already explained to you, elves just don't kill each other. You will have to bring me some proof for me to believe your foolhardy accusations. Ну ладно. Стражник не поверил мне. Потому что он утверждает, что эльфы не убивают друг друга. И это действительно так. Есть еще такой вариант у меня. Проверить, что в этой вазе находится. Но она будет возмущаться тем, что я делаю, поэтому... Давайте попробуем подождать до ночи. Еще. Вот, она отправилась спать. Или куда она отправилась? Ну, по крайней мере, ее дома не будет сейчас. Ой, Джемд. Уже. После первой попытки. Ну, я понимаю, что это ваза только всего лишь, а не сундук. Давайте заново пробуем. Сейчас. Примерно так. Давайте просто проверим, что там находится. Ай. Locked. Ну, в вазе находится This vial still has traces of the poison it once contained. О, это и есть та самая, видимо, бутылка с этими... с ядом. Видимо. Как это интересно. Вот
такие вот вещи я нашел там. Точнее, одну вещь, которая... Я думаю, что она послужит доказательством этому стражнику. Давайте сделаем так. Принесем этому стражнику эту бутылку. Here's the proof of you needed to convict Sharpe. This is not possible. Elves don't kill each other. It just doesn't happen. I should have known with them living in the same house, acting as if they were married. What do you mean? Our village is our family. Romantic love may be something some of us play at when we are young, but no self-respecting adult shuts himself apart from the community that way. It disrupts the communal flow. Obviously, Sharpe was bent on running the social order. I knew something like this would happen eventually. These freaks trying to ruin Kintara with their marriage, it all makes sense now. I'm assuming you'll be releasing Джормунд now. Of course, he is free to go. I will be sending some men around to arrest the anarchist as well. Ну вот, теперь подозреваемый в этом убийстве Шэрп, ну его арестуют. Thank you for clearing my name. Поблагодарил меня Джормунд. Ну давайте скажем ему You are welcome. Here's the stuff I promised you. You are always welcome in my house. Aren't you going to leave now that Raph is dead? I'm sure that I will take my leave of this place soon enough. First, I must decide where I am off to. Можно ему, в принципе, предложить присоединиться ко мне, но я не думаю, что это получится. Why don't you adventure with me? I prefer to adventure with less people. Thank you for clearing my name all the same. Ну и вот. Не получилось, конечно, его присоединить, потому что у меня 4, все так же 4 спутника максимально. Но немного опыта я уже получил. Ну ладно, давайте сходим туда, где было вот это... Я однажды туда заходил. Вот сюда. Там, где было 2 стражника у моста. И Джормунд говорил мне о Рейвен, такой эльфийке, которая охраняет Серебряную Леди, Silver Lady. У меня в заметках, наверное, написано об этом, если я не ошибаюсь. Что-то тут не написано, не написано ничего. Какой-то проход. Я не могу сюда зайти. Greetings, stranger. What is it you need? I'm sorry, I don't believe we met. No, you're correct. We've never met. Okay. What is your name, madam? My name is very old and very long. Perhaps it would be best if you simply called me Raven.
Raven. Это самая эльфийка, о которой говорил Джормунд. Interesting. Do you have a moment? Of course. I'd like to ask you a few questions. Certainly. How can I help you? I need to speak with the Silver Lady. The Silver Lady? Oh, you mean my mother. That's quite a request, and one not so easily granted. Believe me, Raven, she's going to want to speak with me. And believe me when I tell you that no one sees my mother until I see it as necessary. She may be our queen, but I oversee the daily matters here in Kantara. I see. How can I convince you of the urgency of my quest? You'll have your chance. Forgive me if I seem a little abrupt, but I've many things on my mind today and there's much to be done. Once I've taken care of some of the more pressing matters, I'll talk with you about your needs. То есть, что мне нужно сделать, чтобы поговорить с Серебряной Леди? Нужно кое в чем помочь, Raven. I understand. Perhaps I could be of service. It's possible. You are human, and one of our problems does concern humans. No offense, but your race is a mystery to me. None taken. What seems to be the problem? There is a group of humans camped about a day's journey from here. We know not what they want, but where humans go, trouble usually follows. What would you like me to do? То есть какая-то группа людей образовалась. The place they are camped at is called Falcon's Egg, and it is considered a holy place for the elves of Kantara. We would like you to find out why the humans are there and remove them. I have a few questions about this. Of course. What would you like to know? These humans, how should they be removed? It doesn't matter to me how you remove them, but you must understand this. Under no circumstances are you to shed blood on that ground. The spirits there exact their price, and you do not want to pay it. Do you understand? Do not raise your hand against another. То есть в этом месте Falcon's Egg, о котором говорит Raven, и там, где поселились эти люди, нехорошие, видимо, в этом месте нельзя ни в коем случае, поднимать на них руку, то есть как-то прогнать их силовым путем. И духи этого места, они сразу накажут того, кто первый поднял руку на них. Поэтому придется, видимо, как-то их уговаривать. Ну ладно, разберемся. All clear. A few more questions about this business. Of course. What would you like to know? How do I get to Falcon's Egg? It's not far from here. I'll mark your map with the location. Thank you. A few more questions about this. Of course. What would you like to know? I'll take the job. Splendid. Are you sure you understand what needs to be done? There are a few things that are very important that you know. Come to think of it, I do have a few questions. Of course. What would you like to know? Falcon's Egg, what sort of place is it? Falcon's Egg, as I told you, is elven holy ground. Many years ago there was an elven queen, and her name was Falcon. She was out hunting one day and with her bow shot a stag. When she had caught up with it, it was lying next to a pool of water, slowly bleeding from a wound in its side. What happened? The stag spoke to her, and within it were the spirits of the elves who had become the soul of the stag, and with her arrow she had pierced both it and them. And they were both sad and afraid, as the stag's life was their own, and when it died, so would they. Наверное, я зря попросил Raven рассказать мне об этом месте, потому что это занимает слишком много времени. What did Falcon do? She could do nothing. She sat with the stag's head in her arms, sang its stories, and washed its wound with her tears.
And the ache in her heart grew as the old elven voices faded. Grew so much that when they finally passed, she passed with them. That's a sad story. A few more questions about this business. Of course. What would you like to know? Nothing more. I'll be back when the job is done. Remove the humans from Falcon's egg. Ну и что ж, то есть, чтобы попасть на аудиенцию к Серебряной Леди, мне нужно выполнить это задание. Ну, давайте, друзья, пойдем туда. Falcon's egg. Ой. Death Lantern. Так, там что-нибудь у него есть? Какая-нибудь эссенция? Хотя это... Нет, ничего нет. Но это другой светлячок, не тот, который мне нужен. А. Давайте пойдем. Тут горилла, он на меня не нападает, потому что здесь никто не нападает ни на кого. Это священное место. А вот и люди. Ладно, друзья. В следующий раз я решу эту проблему, как-нибудь их прогоню отсюда. Ну, то есть, ну, не так уж грубо, я думаю, а просто как-нибудь уговорю. Может быть, будет, ну, как-нибудь другой способ. Можно другим способом решить эту задачу. Ну, я посмотрю потом. Ну ладно, друзья. До свидания.